Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good Good evening. evening, ma'am. Good evening. How are you, everybody? Good evening, ma'am. Hi. Good Good evening, evening. ma'am. Good evening. Hi. Good evening. Good Good evening. evening, ma'am. Good evening, all of you. Good evening, all of you. Hi. Good evening. Okay. Quickly, let us take down the names. তোমরা সবাই খাতায় লেখো 28th April 2023, comma, and today is Friday. All right, it is our session 8. লিখে নাও session 8, 7:30 p.m. to 8:30 p.m. দেবাঞ্জলি চক্রবর্তী আছো? Yes, ma'am. দেবাঞ্জলি, all right. লাবণী গিরি আছো? Yes, ma'am. পল্লবী বাউরি আছো? পল্লবী, পল্লবী বাউরি, সঙ্গীতা রয়, সঙ্গীতা রয়, নিহারিকা বর্মন, নিহারিকা, নিহারিকা, রেলিসিয়া মান্না, রেলিসিয়া, সঙ্গীতা কামিল্লা, সঙ্গীতা কামিল্লা, দেবার্পণ চৌধুরী, দেবার্পণ, ম্যাম দেওয়ারপুর চক্রবর্তী। দেবার্পণ চক্রবর্তী, চক্রবর্তী, মৌলি রয়, মৌলি রয়, মৌলি রয়, বৈশাখী, Yes, ma'am. অপর্ণা, বৈশাখী পুরো নামটা বলো। বৈশাখী পুরো নামটা বলো। Ma'am, Boisakhi Bauri. বাবুরি। অপর্ণা, ববিতা, Yes, ma'am. পুরো নামটা বলো। পুরো নামটা বলো ববিতা। তনুশ্রী, তনুশ্রী, Good afternoon, ma'am. Sorry, good evening, ma'am. গুড ইভিনিং। Good evening, ma'am. Ma'am, আমার প্রাইভেট টিউর থেকে এখন এসেছি, সেই জন্য দেরি হয়ে গেছে। নো প্রবলেম। তোমার পুরো নামটা বলো। নিহারিকা বর্মন। নিহারিকা, ওকে। তনুশ্রী, রিঙ্কি কামিল্লা, Yes, ma'am. Good evening. গুড ইভিনিং। বর্ষা পায়রা, অভিরূপ দে, Yes, ma'am. বুদ্ধদেব দাস, বুদ্ধদেব দাস, মৌলি মিত্র, মমিরুল খান, Yes, ma'am. ওসিবুল খান, Yes, ma'am. অষ্টমী মান্ডি, Yes, ma'am. কবিতা ওঝা, Yes, ma'am. Good evening. গুড ইভিনিং ডিয়ার, অমিতা রয়। এবার কার নাম ডাকিনি বলো, ম্যাম, আমার নাম বলো। ম্যাম সাগনিক রয়। সাগনিক রয়। আর কার Ma'am, নাম ডাকা Amita হয়নি? Roy. অমিতা রয়। Ma'am, Yes, অমিতা রয়। আর কে বলো? আর সবাইকার নাম ডাকা হয়েছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ওকে, সো আমি আরেকবার ডেকে নিচ্ছি। দেবাঞ্জলি চক্রবর্তী, Yes, ma'am. লাবণী গিরি, ইয়েস বলবে। নিহারিকা বর্মন, Yes, ma'am. দেবার্পণ চক্রবর্তী, Yes, ma'am. বৈশাখী বাউরি, Yes, ma'am. ববিতা, ববিতা, রিঙ্কি কামিলা, Yes, ma'am. অভিরূপ দে, Yes, ma'am. মসিবুল খান, Yes, ma'am. অষ্টমী মান্দি, Yes, ma'am. কবিতা ওঝা, Yes, ma'am. अमिता रॉय, साग्निक रॉय, Present, ma'am. और अमिता रॉय কোথায় গেল? Yes, অলরাইট, ma'am. আচ্ছা আমি এখন জয়েন করলাম ম্যাম, আমার নাম লেখানো হয়নি। নামটা বলো। রিলিসা মান্না। রিলিসা, 1 মিনিট। হ্যাঁ রিলিসা, তোমার নাম লেখা আছে, অ্যাবসেন্ট করে দিয়েছিলাম তুমি ছিলে না বলে। অলরাইট, ইউ আর প্রেজেন্ট। অলরাইট, আর বাকি সবাইকার নাম ডাকা হয়েছে? যদি এখন এসে থাকে ma'am. নাম দাও। কার ম্যাম নাম? আমার নামটা ডাকা হয়নি। নাম বলো। অপর্ণা বাউরি। অপর্ণা বাউরি, তুমি ছিলে না, এখন এলে? না ম্যাম, আমরা একটা ফোনেই করছি, আমার ফোনটার থেকে জয়েন্ট হওয়া যাচ্ছে না। নো প্রবলেম। আচ্ছা, বাকি সবাইকার নাম ডাকা হয়েছে? Ma'am, বর্ষা পয়রা। বর্ষা তুমিও ম্যাম ছিলে না? সঙ্গীতা কামিল্লা। দাঁড়াও, বর্ষা পায়রাও তুমি ছিলে না, তোমার নাম ডাকা হয়েছিল। আচ্ছা, সঙ্গীতা কামিল্লা, 1 মিনিট। সঙ্গীতা কামিল্লা, হ্যাঁ সঙ্গীতা কামিল্লা তুমিও ছিলে না, তোমার নাম ডাকা হয়েছিল। অলরাইট, বাকি আর কেউ আছো? পল্লবী বাউরি আছো, সঙ্গীতা রয় আছো, মৌলি রয় আছো, বুদ্ধদেব দাস, মৌলি মিত্র, ওকে। 1 2 3 4 17. Okay, thank you very much. So we have everybody's name here. আচ্ছা, তোমাদের আমি আরেকটা জিনিস বলি, that since you all are little advanced in comparison to the other batches, so তোমরা যদি তোমাদের কোনো স্পেসিফিক টপিক করতে চাও, you can always suggest. অলরাইট, তোমরা সাজেস্ট করতে পারো। অলরাইট, তোমরা চ্যাট বক্সে লিখতে পারো দ্যাট ম্যাম আমাদেরকে এই টপিকটা যদি করান তাহলে খুব ভালো হয়। সো আই এম গিভিং দ্য অপশন টু ইউ অল, যদি কখনো আর যদি এই ক্লাসে না করতে চাও, নেক্সট ক্লাসে ভেবে আসবে আর একটা চ্যাট বক্সে লিখে দেবে দ্যাট ক্যান ইউ প্লিজ ডু দিস অলসো। I will try to fulfill whatever subject matter you would like to learn in English. ম্যাম, Alright. আমি একটা এখন এই ক্লাসে করতে চাই, আমি সেটা বলি। বলো বলো। ইন্ট্রো, কাউকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কিভাবে ইন্ট্রোডাকশন করা যাবে? আরেকবার বলো। মানে কাউকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্ট্রোডাকশন, মানে নিজের ইন্ট্রোডাকশনটা দিতে হয় আর কি, কিভাবে হ্যাঁ, তো এটা শিখতে। আচ্ছা, তো ধরো কোথাও গেলে সেখানে তোমাকে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, ঠিক আছে? এইটাই তো? হ্যাঁ, Right. ইয়েস, তো তোমার তোমার নামটা কি? নিহারিকা বর্মন, তাই তো? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। So how will you say hi everyone, hello and good evening? যদি বিকেল হয়, সকাল হলে and good morning. This is Niharika Bormon. তারপরে নিজে কোথায় থাকো, ফ্রম, কিংবা কোন স্কুল কি কলেজ, তো তোমার স্কুল কলেজ কি তোমার জায়গা যেখানে তুমি থাকো নাম বলো, কোন জায়গায় থাকো? আই লিভ ইন চারিপাড়া শান্তিপল্লী। আচ্ছা, আর তোমার কি পড়াশোনা করো? I am reading class 8. So this is Niharika Burman from grade 8, and
I stay very close by to my school. জায়গাটার নামটা কি বললে? চাইপাড়া শান্তিপল্লী। All right. So সেটা বলবে, and তারপরে বলবে that I enjoy going through English classes. At the same time, I also love to read books and very, or rather very much interested in learning vocal. যদি গান যদি ভালো লাগে, কি গান যদি গাও। ম্যাম আমি গান শিখি। ও লাভলি, আমি তো না জেনেই বললাম। সো আমি কি করে বলেছি? কারণ তোমার গলাটা শুনে, because you have got a very nice sharp tone which is very suitable for music. That's why আমি বলেছি। Very good, wonderful, Niharika. So I love music and I would love to even do go ahead with music at the same time, apart from my education. All right, my formal education, FORMAL, formal education. My parents are also very much interested to see to that. বাবা মা দুজনেই ইন্টারেস্টেড যে আমি যাতে ভালোভাবে পড়াশোনাও করি, at the same time আমি যাতে গানও শিখি। I would like to get, when I grow, I would like to get a job in, তুমি কিসে জব করতে চাও? For example, you want to be a teacher. বলো ম্যাম আমি আমার ড্রিমটা বলি। বলো। ম্যাম আমি বড় হয়ে আইএএস অফিসার হতে চাই। আরেকবার বলো। আমি বড় হয়ে আইএএস অফিসার হতে চাই। Oh, lovely. I would love to become an IAS officer. I know that I would have to give in a lot of studying for that, but I would not leave any stone unturned. মানে প্রত্যেকটা জায়গায় যেটা আমার শেখার দরকার, whatever, I would just go on studying that so that I am successful in my preliminary. ওখানে তো দু রকমের হয়, first preliminary exam, qualify that and sit for the main exam. IAS এ দুটো পরীক্ষা হয়। So and তারপরে থাকে GD, group discussion. All right, so that is also very, suppose if you qualify in your written exam but you don't qualify in GD, then you are not selected. It's just like that, simple. Because to be a IAS officer, it is a great achievement, and for that one has to really do a lot of hard work. All right, do a lot of study, do a lot of work, fill a lot of worksheet, and it's going to be tireless, striving to stretch your arms to that perfection of learning. এখানে আমি কোট করলাম, where the mind is without fear and the head is held high. তাই জন্যে poetry is so important, because you can quote while you are saying, while you are speaking. Our group discussion is always with group, so সেখানে you should have eye to eye contact, সব সময় চোখে চোখ রেখে। That's why we teach the body language, ethos, pathos, logos, the entire body language, where you are happy, you are sad, you are angry, you are scared, okay, whatever, it should be reflected on your face and in your voice. The pitch is very important. So this is very important, and let me tell you, that is why we all need to, those of us who are really preparing ourselves for IAS, you will have to read a lot of books. You will have to solve a lot of question and answers which is related to your IAS. All right, you would have to do a lot of test on analogy and a lot of study based on current affairs. Very important. And of course, English is very important. Little bit of general maths, because you get little questions from there too. So it's going to be subjective as well as more of objective type of questions, where you need to complete your paper and get the maximum and the minimum qualifying marks to go to the next level of sitting for the main exam.
very important. Therefore, right at the beginning, you have to have a very, very strong study of, allied subjects, particularly English for your IAS. Because you have aptitude tests, you have TAT test, thematic appreciation test, you have group discussion, you have objective tests where you have to select the correct answers. So it's so very important that to reach to that level, we need to do a lot of studies. Regarding what you have asked, Niharika, you will explain and you will introduce. Hello, everyone. Good evening. Kimba jodi shokal hai, good morning. And good morning, sir. Jodi kono sir ki ma'am jodi thake samne. Good morning. This is Niharika. And I had been studying for IAS. তখন তো তুমি ক্লাস 8 থাকবে না, তখন তুমি কোয়ালিফাই করবে to sit, you'll be eligible to sit for the exam. So I have already qualified and I have prepared myself for this particular curriculum of being an IAS officer. It is my dream. ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে that what's your dream? Why do you want to become? Well, I want to become an IAS officer. The full form is Indian Administrative Service. I would like to Ma'am, become full an form টা একটু officer আবার in বলো না। this because I would Ma'am, love. ম্যাম ফুল ফর্মটা আবার রিপিট করো একটু। কোনটা ফুল আইএএস এর ফুল ফর্মটা। কোনটা আইএএস অফিসারের যে আইএএস কথাটা এটার ফুল ফর্মটা Oh, একটু রিপিট করতে। yeah. That is Indian Administrative Service, IAS. All right. ইন্ডিয়ান Indian Administrative Service. Administrative. আমি বুঝতে Administrative. পারছি না। ADMI. ADMI Indian Administrative Service. আমি দাঁড়াও, আমি চ্যাট বক্সে লিখে ঠিক আছে। দিচ্ছি। I'm writing in the chat box. 1 minute. ওকে All right. Write in the chat box. আর সবাই তোমরা নিজের ক্যারিয়ার কিসে চুজ করবে? How and why? Why are we learning English? What career would I love to? সেটা তোমরা প্রত্যেকজন কিন্তু চিন্তা করে নেবে, কারণ এটা তোমাদের এখন প্রাইম টাইম। যারা অলরেডি এমপ্লয়েড আছো উইথ আদার একাডেমি, ওয়ান্ডারফুল কোর্স এন্ড ইউ ক্যান ডু গ্রেট। আর যারা এখন চুজ করনি ক্যারিয়ার, চুজ করবে AS, the Indian Administrative Services. Administrative Service. All right. Indian Administrative Service. By Indian Administrative Service, IAS, Indian Administrative Service. দেখে নাও chat box. Please look at the chat box, Niharika. ওকে ম্যাম, দেখছি। All right. So it is here. বাকিরা, like she has asked, তোমরাও জিজ্ঞেস করবে, তোমরা প্ল্যান করে নাও যে তোমরা next class you can always ask, all right, কি বিষয় নিয়ে, and we can have a good discussion regarding that. Not an issue at all. And you should be able to, কারণ তোমরা প্রত্যেক ক্লাসে কিছু নতুন কিছু যে ম্যাম আপনি যা পড়াবেন তাছাড়া আজকে আমরা এটা করতে পারবো, এটা আপনি নিয়ে একটু কিছু বলতে পারবেন। Sure, I would definitely be by your side and definitely I would see that it is done. All right, সময় থাকলে নিশ্চয়ই করাবো। ম্যাম, So we did this. Next class আমরা, হ্যাঁ বলো, নেক্সট ক্লাস আমরা আইএএস নিয়ে একটুখানি আলোচনা করব। হ্যাঁ বলো অভিরূপ, বলো। হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম যে ম্যাম যদি জিডি টপিক বা জিডি কিরকম কন্ডাক্ট করতে হবে ওইগুলো একটু যদি ডিসকাস করেন। হ্যাঁ, জিডি আমি করাবো তোমাদেরকে। ফার্স্ট তোমরা একটু শিখে নাও ইংলিশটা, একটু be little bit stable. We are going to have group discussion on that is GD topic on several topics, Yes, ma'am. topics, because that is very very important for any exam. Yes, any ma'am. exam, ইঞ্জিনিয়ারিং দিলেও জিডি, আর যদি ধরো যে কোনো সিম্পল অফ দ্য সিম্পলেস্ট
ইন্টারভিউ দিলে পারে গ্রুপ ডিসকাশন ইজ অলওয়েজ দেয়ার। আর জানো কিরকম গ্রুপ ডিসকাশন এই আইএস লেভেল কি তোমার আইপিএস লেভেল কি তোমার ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসেস আইএফএস লেভেলে কেমন গ্রুপ ডিসকাশন হয় জানো? দে আর পিওরলি সাইকোলজিক্যাল বেসড। কেমন করে হয়? গ্রুপে সবাইকে ডাকলো যে টুডে দেয়ার ইজ আ ডিসকাশন, প্লিজ বি প্রেজেন্ট। এবারে গেলে জিডি যদি ফেল করে যাও তাহলে তুমি যতই ভালো রেজাল্ট করে থাকো না কেন, দে উইল নট এন্টারটেইন ইউ, তোমাকে নেবে না। অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ গভর্নমেন্ট। আর এখন তো আরো স্ট্রিক্ট হয়ে গেছে। মাঝখানে অনেক লুজ হয়ে গিয়েছিল আমাদের গভর্নমেন্ট, অনেক কিছু ধরা পড়লো, সে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কত কি ধরা পড়লো, কত কি ইউনো লাইক মিসহ্যাপনিংস অলরাইট হয়েছে, সে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের দেশে অনেক রকমের। সে তো হতেই থাকে সব জায়গাতেই তাই, বাট ইট শুড নট হ্যাপেন ডেফিনেটলি। কিন্তু এখন তো আরো আরো বেশি ভিজিলেন্ট হয়ে গেল। সো it will always be observed very carefully. অলরাইট, এখানে কি হচ্ছে যে কেমন করে হয় জানো, সাইকোলজিক্যালি একটা স্ক্রিন থাকবে। ধরো তোমাকে এখানে 3টে রুম আছে। ফার্স্ট রুমে যত কন্টেস্টেন্টস, যত যারা পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করেছে আর গ্রুপ ডিসকাশনে ডাকা হয়েছে, তারা সবাই তাদেরকে গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয়। অলরাইট, ধরো 200 জন কোয়ালিফাই করেছে, তো 200 জনকে একসাথে কখনো রাখবে না। গ্রুপ কি হয়, ওরা সমস্ত ডিভিশন করে দেয়। অ্যান্ড দ্য ডিভিশন ইজ অনেক সময় হয় রোল ওয়াইজ, রোল নাম্বার ওয়াইজ, অনেক সময় হয় অন সে দ্য পার্সেন্টেজ অফ মার্ক দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যাচিভড। যারা অনেক ভালো করেছে তাদেরকে শাফলিং করে দেয়, হাইয়েস্ট গ্রেডে আছে, তাদের সাথে যারা মিডল গ্রেড আর যারা একটুখানি মানে একটু সামান্য কম মার্কস পেয়েছে, ওরম করে গ্রুপগুলোকে বানানো হয়। অলরাইট, এইবারেতে what happens is that the question is asked and then the person who's with the host, he is going to say that well today's topic, যে কোনো একটা টপিক দিতে পারে, today's topic is how will India survive the forthcoming budget, which is going to be a very, very stringent budget where a lot of money has been thought of investing in the crude oil products, but very little in education. How do you think the country will survive with little money being put in towards education? Do you agree or not? এইরকম টাইপের offbeat, আমরা বলি offbeat topics আসবে। And তখন কিন্তু that's why it is always important that you please read widespread reading, যেটাকে আমরা বলি। That means that read everything and everything, right from solar. That's why I was bringing solar news, science news, news about defense, news about education, news about the current government and what are they trying to do. এরকম just keep your eyes focused on these type of topics. প্রচুর পাবে and keep reading loud. Very important, আমি তোমাদের এখনই বলে দিলাম, please read loudly, জোরে পড়বে। If you are reading just by the help of your eyes, চোখ দিয়ে পড়ে নিলাম, that is no way it's going to help you out. Never, never, never. You will have to read very, very loud with expression, তাহলেই কিন্তু ইমপ্রুভ হবে। So you can start doing it right now. So reading is one. So in our LSRW, the first thing that we do with English students who are going to learn English and go and sit for these kind of examinations, we first teach them very, very carefully. They must listen, the listening skills. All right. Then after that, they should speak. After that, they should read. And finally, they should be able to write. That's why we say. So these skills are very, very important. And along with that, your voice, your pitch, your intonation
must be absolutely correct. What punctuation and your phonics jeta. So that has to be absolutely correct. While you are in a group discussion, all right, while you are in a group discussion, please remember one thing, এখন থেকেই তোমরা প্র্যাকটিস করো, be a good listener, শুনবে, but you must participate. আমি শুধু শুনলাম, দরকার নেই বলার, বাবা বলতে গিয়ে কিছু ভুল হয়ে যাবে, দরকার নেই, তো 5 মিনিটে শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, but then you don't get any marks. তুমি কষ্ট করে অনেক খরচা করে গ্রুপ ডিসকাশনে গেছো, তার আগে তুমি কোয়ালিফাই করেছো, কিন্তু তুমি গ্রুপ ডিসকাশনে পার্টিসিপেটই করোনি, they will not take you, তুমি আউট হয়ে গেলে। So always remember, that's why I always tell you all in class, প্রত্যেক জন তোমরা কিন্তু পার্টিসিপেট, আনসার very important। শুধু শুনলাম তারপর ঠিক আছে পরে দেখে নেবো, নো, পরে it never comes, পরেটা কোনোদিনই আসে না। Whatever you want to do it right now, because it never comes in anybody's life, it doesn't come. So keep that in mind and keep, আমরা টপিকস দেব, আর আমি আগের থেকে তোমাদের টপিকস দিয়ে দেবো, তাতে তোমরা পড়েও আসবে, so that you are ready, পড়ে আসবে, and here in the class we'll have the group discussion, and I'm going to see ওখানে কি হয়, যে টপিকটা দিয়ে হোস্ট কিন্তু চলে গেল, তোমরা জানো না, এইবারে দেখো খুব কেয়ারফুল থাকবে, আমি এখনই তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি, হোস্ট টপিকটা দিয়ে, হোস্ট উইল বি অলওয়েজ বিজি, কিন্তু ওদের একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, ওরা টপিকটা দিয়ে ওরা চলে যায়, ওকে গাইস ইউ অল ক্যান ডিসকাস, এটা বলে চলে যায়, কিন্তু তোমরা কি জানো ওদের ওখানে একটা স্ক্রিন আছে, ওই স্ক্রিনটাতে ওরা সমস্ত ক্লাসটাকে দেখতে পায়। ক্লাস ইজ অলসো, স্টুডেন্টস আর very ক্লেভার, ওরা দেখে কোথায় ক্যামেরা লাগানো আছে, এখানে ওরা ক্যামেরা ইজ ভেরি হিডেন, they don't need, because ওদের ওখানে আরো অনেক স্ক্রিন আছে, by the help of which they are able to see the entire class. এইবারে তুমি এখানে ফোন নিয়ে ব্যস্ত, ফোন তো নিয়ে যেতে দেবে না, বাট অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত, you are allowed to take your computer, your laptop, you are allowed, all right. So আর অনেকে আছে যারা দোস্তি করে নিল, নিয়ে নিজেদের ভেতরেই কথা বলতে আমি করলো, they are least bothered what is, ভাবছে কেউ তো নেই, ঠিক আছে কথা তো বলে নি, না, you are being monitored, everyone will be monitored, প্রত্যেক জনের তখন ওইখানেতে রিমার্ক কলামেতে রিমার্কটা যে হোস্ট সে কিন্তু লিখছে, be very careful। এই জন্য যখনই ইন্টারভিউতে যাবে, প্যানেলে যাবে, যখনই জিডিতে যাবে, গ্রুপ ডিসকাশনে যাবে, অলওয়েজ থিঙ্ক যে ম্যাম বলে দিয়েছিল যে উই আর বিং ওয়াচড, ওদের অনেক রকমের ডিভাইস আছে, বাই দ্য হেল্প অফ উইচ দে ক্যান ওয়াচ দি এন্টায়ার গ্রুপ। যদি 10টা গ্রুপ থাকে, 10 classrooms are there, 10টা গ্রুপই all are observed, because they are very clever people, আর ওরা they are masterpieces in this connection, so they'll be able to, so that's why participate, allow others to participate। তুমি নিজে, আমি সবই নিজে বলবো, নিজে ক্রাউডটাকে কন্ট্রোল করে নেবো, that is also very wrong, you can't do that। So what you need to do is, you need to first of all listen to others, but at the same time participate। যখন পার্টিসিপেট করছো মানে কোনো উত্তর দিচ্ছ, ডিসকাশন করছো, have eye contact, একেবারে চোখে চোখ রেখে, have eye contact। somebody is telling you, hey, it's not at all like that, so don't lose your patience, you keep quiet, what I am saying is right, ওখানে একটা আর্গুমেন্ট, একটা ঝগড়ার সৃষ্টি করলে তো খতম, you are absolutely out, কারণ সব কিন্তু দেখা যায়, ট্রান্সপারেন্ট, absolutely। অনেকে জানে না, তারা কি করে গ্রুপ ডিসকাশনে, তারপর তারা সারপ্রাইজ হয়ে যায়, আরে এত ভালো, আমি হাইয়েস্ট মার্কস পেয়েছি, আর নিশ্চয়ই কিছু একটা পলিটিক্স আছে, আমাকে নিল না কেন, তোমায় নিল না বিকজ অফ ইয়োর ওন ফল্ট, ইউ হ্যাড বিন ওয়াচড অ্যান্ড ইউ আর আর্গুইং, তুমি ঝগড়া সৃষ্টি করলে ওখানে আরেকজনের সাথে তুমি ঝগড়া করতাম না, আমি যা বলছি এটাই কারেক্ট না, you have not been able to behave yourself well, so that's why very important is এখন থেকেই keep yourself very cool, calm, composed, এখন থেকে করবে,
যদিও বা অনেকেই ভুলভাল বলে, বাট ইউ শুড নট, বিকজ রিটালিয়েশন মানে আমি যদি রিটালিয়েট করি, আমি যদি একটা ঝগড়া সৃষ্টি করি, সেটা অনেক দূর এগোবে, and that is not going to help me. So we have to be very very careful regarding that. So have patience, কথা বলবে, ক্লিয়ার বলবে, ভয়েস মডুলেশন থাকবে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, that's why we are teaching body language, using of your hands, having your facial expression, using your eyes, your ears, and correct pronunciation, correct phonics, and make it short. যে এরকম না যে আর বাকি কেউ আমি অনেকটা জানি আমি বেশি করে বলবো, নো, দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু হেল্প ইউ। অল্প বলবে, কিন্তু যা বলবে টু দ্য পয়েন্ট। আবার এত অল্প বলো না যে মার্কসই পাবে না, নট দ্যাট অলসো। দে উইল টেল ইউ এভরি স্পিকার উইল গেট অনলি 1 or 1.5 minute, তারপরে হয়তো একটা ভেতর থেকে বেল বাজে, অনেক জায়গা বাজে, অনেক জায়গা বাজে না, বিকজ টাইমার থাকে, টাইমার দেখলে পারি বোঝা যাবে, ওটা একটা সিগন্যাল আসে। So signal means একটা signal meaning you have to stop. তারপরে আমি যদি যে সিগন্যাল বাজুক, 3টে সিগন্যাল বাজলে আমার মানে তখন দ্যাট ইজ আ ওয়ার্নিং। আমি কেন 3টে সিগন্যালের উপরে নির্ভর করব? একটা সিগন্যাল আসার আগেই আই উইল এন্ড, বিকজ আই উইল কিপ আ ট্র্যাক। 1.5 minutes আমি সবসময় উপরে দেখবো যে ওখানে কি যাচ্ছে, হাউ মাচ টাইম ইজ লেফট ফর মি। সব জায়গায় এরকম ব্যবস্থা থাকে, নট টু ওয়ারি, বাট কনক্রিট যে টপিকটা দিয়েছে, দ্যাট হোয়াট মেড ইউ কাম অ্যান্ড জয়েন IAS ফর এক্সাম্পল, সেখানে তুমি অন্য অন্য জিনিস বলতে আরম্ভ করলে, বাট ইউ হ্যাভ নট স্পোকেন ইনাফ অ্যাবাউট হোয়াট রিয়েলি মেড ইউ কাম অ্যান্ড জয়েন দ্য IAS, সেটাই বললে না, আসলটাই বললে না, কিন্তু অনেক কিছু বলে দিলে। নো, তার মানে তোমার মাইন্ডে কি হচ্ছে, সাজানোটা ঠিক হয়নি। You have to be very organized in your thoughts, in your mind. Very, very organized. So that you have to keep in mind. All right, বুঝেছো? Yes, sir. Aviru, Ma'am, did you understand, Aviru? ম্যাম আচ্ছা, আর এখন কেউ জয়েন করেছো রিসেন্টলি? জয়েন করলে Yes, ma'am. নাম Yes, ma'am. দিয়ে দাও, বলো ম্যাম হ্যাঁ বলো নিহারিকা বলো। ম্যাম আমি বলছিলাম যে IAS বলো। অফিসার হতে সৌরভ বলো, ম্যাম আমি আর কি বলিনি। বলো আমি যেটা কি বলছিলাম- বলছিলে বলো, আমি বলছি- নিহারিকা হোয়াট ইউ আর সেইং, হ্যাঁ বলো বলো। ম্যাম আমি বলছিলাম যে আমরা হুম। আমি 3rd ইয়ার কমপ্লিট গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম তো 2023-তে। তো কলেজে কমপ্লিট করতে করতে আমি এনসিসি করছিলাম। হ্যাঁ, তো বলো। এনসিসি থেকে আমাদের একটা এসএসবি ক্যাম্প চলছিল আর কি, এসএসবি ক্যাম্প। তো হ্যাঁ, অল ইন্ডিয়া ওভার। তো ওখানে হ্যাঁ, মানে ইউপিএসসি লেভেলের মানে আমাদের এসএসবি ক্যাম্প চলছিল। তো সেখানে আমাদেরকে একটা গ্রুপ হ্যাঁ। ডিসকাশনের জন্য 17 ডাইরেক্টর মানে 17টা ডাইরেক্টরের মধ্যে আমাদের কম্পিটিশন চলছিল। তো আমাদেরকে কিছু ডাইরেক্টরে ভাগ করে দেয় ছেলেদেরকে। তো সেখানে আমাদেরকে একটা গ্রুপ ডিসকাশনের মধ্যে ছবি দেয়, মানে বলে 10 দিনের ক্যাম্প ছিল, সেখানে আমাদেরকে একটা হ্যাঁ। ছবি সেন্ড করে ডিজি ডাইরেক্টর থেকে, তো দিল্লি থেকে। তো সেই ছবিটাতে একটা ছেলে একটা টেবিলের উপর বসে আছে, কিছু বই নিয়ে, আর একটা ক্যান্ডেল জ্বলছে, হ্যাঁ, আর একটা মানে বদ্ধ রুম আর হ্যাঁ। কি, আর দেওয়ালে একটি ঘড়ি আছে মাত্র। তো সেখানটা দেখে হ্যাঁ। তোমার সাইকোলজি টেস্টের জন্য মানে ওই ছেলেটা কি উদ্দেশ্য, কি কারণ, কেন বসে আছে, এরকম হ্যাঁ। করে গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে আমাদেরকে ধরছিল আর কি। তো ওখানে অনেক Correct. রকমের মনে তো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। হ্যাঁ, কেউ বলছে যে কাল ওর এক্সাম আছে, হ্যাঁ ফাইনাল ইয়ারের ছেলে, ওর কালকে এক্সাম আছে। কেউ বলছে যে হয়তো ফ্যামিলির কোনো প্রবলেম, সে উদ্দেশ্যে পড়াশোনার প্রতি হ্যাঁ। একটু অন্যরকম মনস্কামনা। কেউ বলছে যে কালকে ওর একটা আইএস বা আইপিএস বা ইউপিএসসি কোনো এক্সাম আছে বা ইন্টারভিউ আছে, সেই নিয়ে সে চিন্তিত। এভাবে সবাই মানে একের পর এক মানে আলোচনা করে একটা খাতাতে নোট করে আমরা সেন্ড করি। সেখান থেকে কারেক্ট যে আনসার আসছে সেটাকে আমাদেরকেও পরে ফরওয়ার্ড করে জানানো হয়েছিল। এইভাবে ম্যাম আমাদের হ্যাঁ। সাথে গ্রুপ ডিসকাশন চলছিল। একটা যে কোনো ছবিকে বা যে কোনো উদ্দেশ্য বা যে কোনো থিমকে তুলে দিবে, সেইটা থেকে ধরে আমাদেরকে কোনো হ্যাঁ। কিছু একটা বলতে হবে আর কি। কারেক্ট, এটা খুব ভালো জিনিস বলেছো। এইটাকে বলে TAT টেস্ট, থিম্যাটিক অ্যাপ্রিসিয়েশন টেস্ট। এতে ছবি দিয়ে দেয়, এইরকম ছবিটা দিয়ে দিল
পিকচার ডেসক্রিপশন। সো সব সময় জেনে রাখবে এই রকম টেস্টে পজিটিভ থিঙ্কিং ভীষণ দরকার। আমি যদি বলি ছেলেটা হি ওয়াজ ভেরি ইমোশনাল, হয়তো বাড়িতে বকা খেয়েছে তাই জন্য বসে আছে সারা রাত পড়তে, ইউ আর বিং নেগেটিভ। ডু নট বি ইমোশনাল। সব সময় জানবে এই সবে এই রকম টাইপের গ্রুপ ডিসকাশন যেখানে ছবি দিয়ে দিল, ডিসক্রাইব, টক ফর 2 minutes, লুক এট দ্য পিকচার অ্যান্ড টক, হোয়াই ইজ দ্য বয় সিটিং, হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু হিম, সব সময় পজিটিভটা দেখবে। ওকে, দ্য বয়, ম্যাম আমি শুনতে বলছিলাম পাচ্ছো? যে আমি বলছিলাম যে Can you hear? IAS হতে, হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। ম্যাম তোমরা শুনতে পাচ্ছো? ইয়েস ম্যাম। Yes ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ম্যাডাম আপনার কথা হ্যাঁ, শোনা বলো যাচ্ছে না। বলো। ম্যাম আমি বলছি যে IAS অফিসার হতে যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়া যায়। হ্যাঁ বলো। আমি বলছিলাম যে IAS অফিসার হতে যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়া যায়। ম্যাম কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো। Can you hear? ইয়েস Can ম্যাম। you hear? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস শুনতে ম্যাম। পাচ্ছো? ম্যাম। হ্যাঁ। ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। Yes, হারিকা ma'am. কি বলছিলে বলো? ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। অলরাইট, কি বলছিলে বলো নিহারিকা? ম্যাম আমি বলছিলাম যে IAS অফিসার হতে যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়া যায়। হ্যাঁ কি? IAS অফিসার হতে যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়া যায়। বলো আরেকবার। মানে বলছি যে IAS অফিসার হতে কি শুধু Yeah, আর্গুমেন্ট নিয়ে of পড়তে course. হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ। যে কোনো আইএএস অফিসার সাবজেক্ট নিয়ে পড়া যায় না? তার যে প্রিলিমিনারি, শোনো আমি শুনে নাও, প্রিলিমিনারি এক্সামের জন্য বই পাওয়া যায়,
objective type and subjective type. Alright, past না, বইগুলোকে তোমাকে সংগ্রহ করতে হবে, তার একটা ট্রেনিং আছে, ট্রেনিংটা নিতে হবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওটা ছাড়া ভেরি ডিফিকাল্ট। পাস্ট 10 years এর কোয়েশ্চেন্স স্ক্যান করে দেখতে হয়, পড়তে হয়, সেখানে উইথ আনসার্স পাওয়া যায়। বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। মার্কেটে যে কোনো বই কিনে নিলে তো হবে না, তোমাকে দেখতে হবে কোন ব্র্যান্ড আর কিরকম। সেরকম যদি হয় আমাকে বলো, আমি বলে দেবো যে কোন বই। বাট ফার্স্ট ইউ জাস্ট কোয়ালিফাই yourself. You are only in 8. তুমি কোয়ালিফাই করো আগে, দেন ইউল বি আফটার সিটিং ফর ইয়োর গ্রেড 12, তখন তুমি ইউ ক্যান সিট ফর দিস এক্সাম। কিন্তু তুমি প্রিপারেশনটা এখন থেকেই করা শুরু করো, বিকজ even engineering, even IAS, IPS, IFS, you should actually start preparing from grade 7, 8. এখান থেকেই শুরু করা যায় এবং করতে হয়। বইটার নামটা সেটা কি? আলাদা করে নিজেকে পড়তে হয়, apart from স্কুলের। ম্যাম বইয়ের অনেক বই নামটা কি? আছে, অনেকগুলো বই আছে, অনেকগুলো, অনেক এখানে বই আছে। ইউপিএসসি পরীক্ষা তোমাকে আমি দিতে হয় নাম না? বলে দেবো। ম্যাম ইউপিএসসি ইউপিএসসি পরীক্ষা দিতে তোমরা হয় না? করতে পারো, ইউপিএসসির দিলে বই আলাদা পাওয়া যায়, সেটাও তোমরা করতে পারো। ম্যাম ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে যদি পড়া যায়, ইউপিএসসি পরীক্ষার মানে প্রিপারেশন যদি নেওয়া হয়, তাহলে কি জিডি টেস্ট দেওয়া যাবে না? দেখো তোমরা এই বইগুলো কিনে যদি মানে এ করতে চাও, তোমরা স্টাফ সিলেকশন কমিশনেও বসতে পারো, তোমরা ব্যাংকের এক্সামেতেও বসতে পারো। দিজ আর অল অ্যালাইড বুকস এন্ড দ্য টপিকস মোর অর লেস একটু ইয়ে আছে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট সাবজেক্ট ম্যাটার অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ রিডিং, এগুলো সব মোটামুটি ম্যাথস হলো, জেনারেল ম্যাথস, অলরাইট, সাইকোলজিক্যাল টেস্ট হলো, অ্যাপটিটিউডস, তারপরেতে জাম্বল সেন্টেন্সেস, তারপরেতে আরো অনেক আছে এরকম। giving a writing a passage, একটা প্যাসেজ থেকে রাইট দি কারেক্ট আনসার্স, রিড করে, রিড টাইম আছে, টাইমিং এর ভেতরে তোমাকে পুরো বুকলেটটা দিয়ে দেবে, ওই বুকলেটটা তোমাকে ওই টাইমের ভেতরে কমপ্লিট করে ফেরত দিতে হবে। তাতে কিছু অবজেক্টিভ টাইপস আছে যেগুলো আমরা ওই বাবলস গুলোতে আমরা এক করে দিই, যে কারেক্ট আনসারটা বাবলসে আমরা ওটাকে স্ক্র্যাচ করি, ওই আর সেটা বলেই দেয় ইনস্ট্রাকশনে। আর কিছু আছে কোয়েশ্চেন যেগুলো সাবজেক্টিভ, সেই সাবজেক্টিভ আনসার্স গুলো আমরা ওই খাতা যেটা আমাদের দেয় সেই খাতায় আমরা লিখি। এবারে বই আর অনেক অ্যালাইড বই আছে, আমি তোমাদের পরে বলবো, ঠিক আছে, যে কি কি বই আছে। ইউ আর দ্যাট ইন্টারেস্টেড, শিওর আই উইল ডেফিনেটলি গিভ ইউ দ্য নেমস অফ দ্য বুকস। সে বইগুলো তোমরা লাইব্রেরি থেকেও তোমরা সংগ্রহ করতে পারো। তোমরা লাইব্রেরি চলে যাও, ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বসে ওখানে অ্যাডমিশন নিয়ে নাও, ওখানে বসে, কেন কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরি আছে, ওখানে বসে তোমরা করতে পারো। তোমরা স্টেট সিলেক্টেড লাইব্রেরি আছে, স্টেটের লাইব্রেরি, সো ইউ গো টু স্টেট লাইব্রেরি, ইউ সিট দেয়ার। আরো অনেক আছে এরকম, আমাদের এখানে আছে বিশ্ব বাংলা, সো প্রচুর বই আছে বিশ্ব বাংলাতে, সেখানে তোমরা এ করতে পারো। যেখানে আমি থাকি, হ্যাঁ, নজরুল মঞ্চের লাইব্রেরি আছে, ভীষণ ভালো লাইব্রেরি, ইউ ক্যান সিট দেয়ার অলসো। লাইব্রেরিতে তোমরা বই নিয়ে ওখানে বড় করে তোমরা ইয়ে করতে পারো। বাট এগুলো গেট এন্ট্রির সময় তোমাকে মেম্বারশিপ নিতে হবে, মিনিমাম অ্যামাউন্ট। সেটা মেম্বারশিপ নিলে পরে তোমার 1 বছর বোধহয়। আর যদি তুমি লাইফ মেম্বারশিপ নিতে চাও, লাইফ মেম্বারশিপও নিতে পারো, করে তুমি ওখানে বসে পড়াশোনাও করতে পারো। তোমরা যেখানে যেখানে আছো তোমাদের ওইখানেতেই তোমরা লাইব্রেরি পাবে, তোমাদের এত দূর আসতে হবে না। আর কলকাতায় তো তোমরা কেউ থাকো না, কারণ কলকাতায় থাকলে পরে আমি বলতাম চলে যাও, গিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে মেম্বারশিপ নিয়ে ওখানে বসে, ওখানে রিডিং রুম আছে, পড়তে পারো। তোমরা যেখানে আছো তোমাদের প্রত্যেকটা জায়গায়, এটা আমি তোমাকে একদম অ্যাসিওরেন্স দিচ্ছি যে স্টেট লাইব্রেরি আছে। তোমরা একটু খবর নেবে, সব জায়গায় যে কোনো রিমোট পার্টে লাইব্রেরি ইজ আ মাস্ট, এটা গভর্নমেন্ট থেকেই বলা আছে ফর স্টুডেন্টস। সেখানে তোমরা যাবে, বসবে, পড়াশোনা করবে, ইউল গেট সো মাচ। আর বইয়ের যেটা নাম, আই উইল গিভ ইউ দ্য নেমস অফ দ্য বুকস। কোন অ্যালাইড পাবলিশার্স, এখন অ্যালাইড পাবলিশার ইজ আ ভেরি গুড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অ্যালাইড পাবলিশার্স, এরা এইসব বইগুলোকে খুব ভালোভাবে একদম মার্কেটে আনে, এবং অ্যান্ড অল গুড আনসার্স, ভেরি 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 গুড আনসার্স। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এরা যেসব ছাত্ররা
কোয়ালিফাই করেছে তাদের আনসার স্ক্রিপ্টস গুলো ওরা প্রিন্ট করে কেন ওইগুলোকে দেখে বাকি ছাত্ররা যারা পরীক্ষায় বসছে প্রিপারেশন করছে তারা ওইগুলো দেখে তখন তারা প্রিপেয়ার করে তারাও পরীক্ষায় বসে তারা জানে মোটামুটি এই ফ্রেমওয়ার্কে কোয়েশ্চেন্স গুলো আসবে সো লাইক দ্যাট ওকে ওকে নাও লেট আস গেট ব্যাক টু থ্যাংক ইউ ম্যাম we will do little bit of tenses. থ্যাংক ইউ ম্যাম Thank you dear. All right, আপনার এই জন্য নিয়ে আমরা আরো অনেকটা অনেক কিছুই জানতে আলোচনা পেরেছি করব yeah thank you so much. All right, we will do a lot of discussion regarding this. হ্যাঁ নিশ্চয়ই কি কি পরীক্ষায় তোমরা বসতে পারো ক্লাস 12 কোয়ালিফাই করলে পারে what all exam যেগুলোতে তোমরা বসতে পারো এসব জানার qualifying জন্য exam, আমি group খুব discussion কিউরিয়াস ছিলাম ওকে গুড সো আমি তোমাদেরকে এইটার নেক্সট ক্লাসেতে আই উইল গিভ ইউ আ লট অফ নলেজ ওই ক্লাসটা আমরা ডেডিকেট করব টুয়ার্ডস যে কি কি পরীক্ষায় বসা যায় এন্ড হোয়াট এন্ড দ্যাট অলসো আই উইল টেল ইউ কিন্তু তারপরে কিন্তু হোয়াট এভার আই টেল ইউ ইউ উইল হ্যাভ টু টেল দ্য ক্লাস বিকজ দ্যাট উইল বি ইয়োর কমিউনিকেশন ওকে that's going to be your communication. Now let us go to a wonderful grammar portion. আমরা একটু তাড়াতাড়ি করে নিই ওটা because we did not do and after that we'll go to a reading of a story. Okay, all whatever আমি তোমাদের যেগুলো করাচ্ছি they will all help you for your examination. All of them will be helping you. এবারে তোমরা আমাকে বলবে তোমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ কি না I will just 1 minute. I'll just see that you can see the screen. Okay, 1 minute. I will push myself to the, so let me see if it is coming. It's coming. All right. yes ma'am দেখতে পাচ্ছি Yes, ma'am. Yeah. দেখো আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে তোমাদের যেগুলো করাবো দে আর অল উইথ আ পারপাস দ্যাট তোমরা যেখানে যে কোনো পড়াশোনা তোমরা করছো ইউ নো ইন ইংলিশ হোয়াট এভার আই উইল বি টিচিং ইউ দ্যাট উইল বি ভেরি রেলিভেন্ট টু হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং সো ইউ ক্যান বি রেস্ট অ্যাসিওর্ড যে ম্যাম ক্লাসে যেগুলো করাচ্ছে দে উইল অল বি রেলিভেন্ট টু ইউ ফর ইয়োর either higher studies or for your sitting in different examination and all that. A group discussion to amader etate achei course e ache that we need to do, so we'll do a lot of group discussion, so don't worry at all. Now fill in the blanks with was and were. All right, dutoi hocche were and I was, dutoi hocche past. So Martin and Sam were ill yesterday. There are two boys, Martin and Sam. So there are two, so they আন্টি কিছু খুব দূরে পড়াইবো all right. Next one you Aunty see কিছু খুব the দূরে weather পড়াইবো dash very cold last year. আনসারটা কি হবে বলো স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছো তোমরা দাঁড়াও এবারে বলো Yes, ma'am. the Yes, weather ma'am. dash very cold last year কি হবে which one কোনটা হবে আনসার was কি were second number 2 বলো The weather was very cold last year. হ্যাঁ কে বললে বলো নাম বলো The weather, ma'am, Kavita Ojha. নামটা বলো কে বলেছো Ma'am, Kavita Ojha. কবিতা Yes, ma'am. all right Kavita very good Kavita gets 3 marks all right let me find where's your name now Kavita Ocha Kavita yes Kavita gets 3 plus very good Kavita number 3 my brother ma'am. okay I'll ask so the first one Debanjali Chakravarti my brother and my father dash at the cinema last night এটা ওয়ার হবে My brother and my হবে? father were at the cinema last night. Were. were very good yes so ke bolle Debanjali Yes, ma'am. in England last summer. thank you very Ma'am, much বলবো? 3 plus next Lavani ম্যাম ফোন Next, নাম্বারটা Lavani বলি Giri. আমি ম্যাম ফোন Lavani নাম্বারটা Giri. বলবো লাবণী গিরি বলবে লাবণী গিরি তুমি বলো নাম্বার 4 বেনসন ড্যাশ ইন ইংল্যান্ড লাস্ট সামার লাবণী গিরি
All right. Next ম্যাম বলো। আমি বলবো ম্যাম আমি বলি ম্যাম বেনসন ওয়াজ Pallavi Bauri, ম্যাম Pallavi Bauri, Pallavi Bauri, বলো। Number 3, Pallavi Bauri বলো। Sorry, number 4, Pallavi Bauri, number 4 টা বলো। Sangeeta Roy, she's not there. Niharika Burman, ইয়েস ম্যাম Niharika Burman, ইয়েস ম্যাম number 4, বেনসন বলো। ওয়াজ ইন ইংল্যান্ড number 4 বেনসন বলছি ম্যাম বেনসন ওয়াজ ইন ইংল্যান্ড লাস্ট সামার Very good. So Niharika gets 3 plus. Benson was in England. All right. Last summer. Ma'am, Number 5. ম্যাম আমি Number বলবো 5 will be said by Relicia Manna. ম্যাম বলবো Relicia Manna. ইয়েস ম্যাম Relicia. ইয়েস ম্যাম My brother. Bolo. Relicia bolo. My brother and I dash at the concert last week. ওয়াজ হবে ম্যাম Huh? ওয়াজ হবে মাই Wrong. ব্রাদার এন্ড My আই brother ওয়াজ and I was. We were. ম্যাম এটা অয়ার হবে We were at a Where? concert. Jodi boli we were. So my brother and I were. We were both at the concert. Where were you both? Jodi jigesh kori question ta. Where were you both last week? Oh, we were at a concert. So my brother and I. Oh, my brother and I were at the concert last week. ঠিক আছে? Number 6. Number ম্যাম দেওয়ার 6. পর চক্রবর্তী বলবো ম্যাম আমি বলবো Ma'am, নিহারিকা বলবো আছো? ম্যাম বলবো সঙ্গীতা কামিলা না থাকলে দেবার্পণ ইয়েস চক্রবর্তী ম্যাম বলবে। ম্যাম বলবো ম্যাম আছি ম্যাম Dash you at school yesterday. ওয়ার ইউ অ্যাট স্কুল ইয়েস্টারডে দেবার্পণ বলবে। দেবার্পণ ইয়েস ম্যাম দেবার্পণ বলবে। বলো। ম্যাম বলো। ওয়াজ ইউ এট স্কুল ইয়েস্টারডে Were you at school yesterday? Very good. Were. Was not. Were. Correct. All right. The next one. Ma'am, After দেবার্পণ this, was মনিরয় বলেছে। তো আসেনি। বৈশাখী বাউরি। ম্যাম Was ম্যাম বলেছো? Was wrong. দেবার্পণ ওয়াজ বলেছে Were you at school yesterday? হ্যাঁ বলো। Was wrong. Were. Were কে বলেছো? ম্যাম সঙ্গীতা Were কামিলা কেউ বলেছো? তুমি ম্যাম আমি সঙ্গীতা কামিলা বলেছি পয়েন্ট আউট করলো বোধহয় ইয়ে না। আচ্ছা ঠিক আছে এবারে অলরাইট সো ওটা ওয়ার্ড হবে। নেক্সট পুট দিস সেন্টেন্সেস ইন দ্য পাস্ট টেন্স and use form to be. For example, I am at home, I was at home. Put them in the past tense and use past form of verb to be. Jane and Michael are doctors. So কি হবে এখানে? Use past tense. Jane and Michael ম্যাম Ma'am, আমি এটা বলবো were নিহারিকা হবে। বলবো doctors. ম্যাম এটা অয়ার হবে ইয়েস ম্যাম এখানে কোয়েশ্চেনটা দেখো put these sentences in the past tense are present tense were past tense use past form of verb to be verb কি আছে am is are was were be been এখানে was and were হচ্ছে past tense so she is in the museum কি হবে past tense ম্যাম আমি বলবো নিহারিকা বলবো in the museum. দাঁড়াও বৈশাখী বাউরি বলো নাম্বার 2 অপর্ণা বাউরি বলো ববিতা ম্যাম আমি বলবো রিঙ্কি কামিলা বলো বর্ষা পায়রা আছো অভিরূপ ম্যাম দে কবিতা আছো ওঝা বলবো বলো কবিতা বলো ম্যাম বলো। she was in the museum. ওয়ান্ডারফুল 3 প্লাস কবিতা ওঝা Thank কবিতা you, ওঝা ma'am. 3 প্লাস
Next, it's a big dog. ম্যাম আমি বলবো দেবাঞ্জলি চক্রবর্তী। সঙ্গীতা কামিল্লা বলবো। আমি বলছি ম্যাম মসিবুল বলো কে খান। বলছো বলো। ম্যাম বলো, দেবাঞ্জলি কে বলছো? চক্রবর্তী বলবো। It was বলো। a big dog. It was a big dog. কে বললে দেবাঞ্জলি? সঙ্গীতা কামিল্লা। ম্যাম এটা ইট সঙ্গীতা ওয়াজ এ কামিলা। বিগ ডগ হবে। ম্যাম হ্যাঁ, বলে কে বললে? দিচ্ছি। সঙ্গীতা কামিল্লা। সঙ্গীতা কামিলা। কিন্তু আমি দেবাঞ্জলিকে বলেছিলাম বলতে, তাই তো? সঙ্গীতা কামিলা 3+, okay. All right, next. They aren't engineers. কি হবে? They Past were tense. not engineers. কে বলছো? ম্যাম কবিতা ওঝা। ম্যাম ম্যাম ফোন Were নাম্বারটা not, ওখানে কন্ট্রাকশনে বলতে হবে they weren't. They aren't. They weren't weren't. engineers. WEREN apostrophe T. So কবিতা লিখে নাও, তোমরা আনসারটা লেখো, পুরো Yes, ma'am. আনসার লিখবে। কবিতা ওঝা 3+, okay. Now next one, বলছি number 6. I was very We We aren't happy. কে ম্যাম আমি বলছো? বলি ম্যাম শাগনিক রায়। We বলো বলো। ম্যাম Past এটা 6 নাম্বারটা হবে উই ওয়্যার নট হ্যাপি। were not হবে না, কন্ট্রাকশন আছে weren't. We weren't happy. weren't. উই ওয়ারেন্ট হ্যাপি। কে বলো? ম্যাম শাগনিক কে রায়। বললে বলো নাম্বার? ম্যাম শাগনিক রায়। Sagnik. Okay, 3+ Sagnik. Next, I'm very tired. I ম্যাম was এটা very আমি বলি I was শাগনিক very রায়। tired. I was very tired ম্যাম। কে বললে? দেবরপন চক্রবর্তী I was দেবরপন চক্রবর্তী। এটা বলেছি ম্যাম। All right, Devarpon ম্যাম দেবরপন চক্রবর্তী। Devarpon 3+. I'm very tired. I was very tired. All right. You aren't tall enough. You weren't tall enough. You weren't tall. Aren't. Weren't. You Past weren't tense, too- weren't. You weren't You tall. weren't tall enough. WEREN apostrophe T. weren't. ঠিক আছে, কে Yes, ma'am. বললে? দেবাঞ্জলি বললে? চক্রবর্তী। দেবাঞ্জলি। ম্যাম 9 নাম্বারটা আমি বলবো, নিহারিকা বর্মন। Number 8. You are number 9. We are in the ম্যাম আমি kitchen. বলবো, বলো। we were in the kitchen. And কে বললে না ম্যাম বলো? কবিতা ওঝা বলবো। ম্যাম নিহারিকা বর্মন। Niharika Burman 3+. Niharika Burman, where's your name? Yeah, Niharika Burman 3+. Okay. ম্যাম 10 নাম্বারটা বলি আমি। ম্যাম ম্যাম 10 নাম্বারটা ওয়াজ হবে। Number Paula 10. was not নাম্বারটা ওয়াজ interested in হবে। books. Paula isn't interested in books. কি হবে? ওয়াজ হবে। Paula wasn't interested in Paula was books. not কে interested বললে? in কে books. বললে? কে বললে? ম্যাম নিহারিকা ম্যাম শাগনিক বর্মন। রায়। ম্যাম আমি Niharika বলবো ম্যাম Burman. মসিবুল খান Niharika বলিনি। Burman gets 3 Ma'am. marks. এক মিনিট। All right. Number Ma'am, আমি 11. বলবো, মসিবুল খান। ম্যাম আমি বলি Everyone is- শাগনিক রায়। আমি বলি Everyone are ready নামটা বলো, Ma'am. নামটা বলো। ম্যাম দেবরপন চক্রবর্তী বলো। Ready. Everyone are ready Are wrong. I was not. ম্যাম everyone was ready. Ma'am, কে বললে? নিহারিকা বর্মন। Niharika 3 marks. Everyone was. Past tense বলতে হবে। I am not busy. I was not busy. হ্যাঁ, কে বললে? I was not busy. ম্যাম কবিতা ওঝা। কবিতা ওঝা। Very good, কবিতা। কবিতা 3+. তাহলে I am not Thank busy. you, ma'am. I was not busy. I was not busy. I wasn't busy. I am not busy. I wasn't busy. মানে I was not busy. Wasn't লিখতে পারো কিংবা I was not busy লিখতে পারো। অলরাইট, কিন্তু আমার সাজেশন যখন কন্ট্রাকশনে আছে চেষ্টা করবে কন্ট্রাকশনে, যদি না হয় তখন ঠিক আছে প্লেন ওয়ার্ডস। ওকে, সো নাও লেট মি সি হু all got how much. Kavita got, Sagnik got 3, Debarpan Chakraborty got
3, Sangeeta Kamilla 3, Niharika Burman 12, and Debanjali Chakravarti 9. So today star student dujon hoyeche, Kavita Ojha and Niharika Burman. Very good. Followed by Debanjali Chakravarti with Thank you, ma'am. Sagnik 6. Thank you, ma'am. Yeah, Debanjali Chakravarti 9. So 2 star students. One is Kavita Ojha, the other one is Niharika Burman, and the others, okay, followed by